Watu wangu, this week tumekuwa na very juicy story. Kulikuwa na story, we actually shared this story last week when we spoke about BNB. Yeah. Ilikuwa story gani tuliongelea ya Wahu Starlet na Matara. But this week your story imetake another trajectory. First of all, kulikuwa na comments, I think Kwamboka gave some controversial comments pale kwa studio. But kidogo, that is not even the story, because I don't want us to go back to that story, but we know all the story. But maybe for purposes of viewers, kuna msee aliuliwa, kuna dem, there are some ladies who were killed in Airbnb. Of course, the video leaked that she was there for, it was an hookup or something. It was a hookup. Ameenda tu kupigwa kuni pale na msee. But unfortunately, she died. Of course, no one wants to die in a line of duty, ama akifanya kitu yote, whether it's good or bad, but she died. And there have been several cases, by the way, ya watu wengi kukufa. Most people came out saying that it's not an isolated, it's not at a unique case. It has been happening over the years. But now kuna trajectory imechukua that now the women wamegeuza hii story that it's no longer a normal homicide that somebody has been killed. It is now a campaign against they are saying it's women are being targeted. They are killed or something. They have a word for it, at femicide. Femicide. So I don't know, sijui, maybe tuanze na Zifon. Do you think hiyo kitu, is it, are we reading more into this issue, ama pia naye hii kitu imekuwa too much? We are trying to excuse the women from their own mistakes zenye wanafanya. Acha nikuambie kitu moja. The world will never be safe enough to trust a stranger. Hiyo ni kitu the ladies need to wrap their head around. Hakuna siku ati the world itakuwa safe enough to trust a stranger. So na vile kina Shafi walisema, kuna kitu kina Shafi walisemanga na John Mfalme ile time kwa studio, alafu ikaleta controversy nini kazi majobs zikaisha, kulikuwa na hizo endorsement zikaisha. Walisema simply, you ladies msikue accessible virahisi. Unaona? Like ukikanga chini na wazae, wanakuambia vile kitambo ilikuanga ngumu kupata kuchi. Unacheki? So but squeeze ni rahisi sana, alafu the things that the women fall for ni vitu ndogo, unaona? Kama do nini na vitu kama hii lavish whatever yenye mademo wanapenda ni kitu yenye unaweza fake virahisi. Unaona? So kuna some bad people out there who are out to do bad things. So kama we uko easily manipulated, ama uko easily enticed na certain things, wataitumia kama trap. Unaona? So until the women wake up, wa realize hii dunia kumekuwa na watu wabaya tangu, na utadedi uache kama bado kuna watu wabaya. Yani wanafaa waamuke wakubali dunia iko hivyo. Usingoje ati dunia ichange ati ndio ikubali tabia yako. Alafu most of these ladies wenye vitu kaizi zinawafanikia, they are not innocent. We are not talking about kidnapping ama nini. Huyu mse ametoka kwake akadecide kwenda hook up na stranger nini, unaona? So mimi nakumbukanga hadi kulikuanga na book fulani tukiwa primary class 3 class 2. Kulikuwa na hizo books wanasema, unakumbukanga hizo hata mavida za Sara? Zanga kwa guidance and counseling, ufai ku trust stranger. Unaona? Anytime. So hapo ndo ni kama kidogo mademo walikuwa nalala tukifunzwa hizo mavitu. Unaona? So in a way they bear responsibility, lakini saa hii Me Too movement inadanganyanga watu, sijui the men are bad nini, but si hivyo. Mtu tu unafaa ujichunge. At the end of the day ni wewe ndo unakufa ama ni wewe ndo uko in danger. Unaona? Do you think that the men are actually want to protect these women? Maybe tuanze na brother. Of course, fundamentally sisi kama men, our duty inakwanga to protect the women. And even though imekuwa since the start of time, women are there to be protected. Okay, there are two way of looking at this thing. One is hii movement yenye inakaa yenye inajiita femicide. Wanafaa kuangalia fundamentally what kind of women are being targeted in this nini. Of course hizi meetups za watu wengi ni dating sites nini. In my own view tunafaa kuenda back to our traditional way of vile wazae walikuwa wanakutananga na walipata akina maadhi. Unajua ilikuanga ulipata msee akienda sokoni ama akienda maji, akienda kisiagi, unaona? As in tunafaa ku take a step back, because ukiangalia hizi vitu zote au wase one kama kesi ya Starlet ni msee alipatana hizi dating site. Huyu mwingine ilikuwa Instagram, ni DM tu hata kuwa na contact za msee. Alafu the second thing ni the 21st century kind of a woman ni dema kona tamaa sana.
So kudupe dem mwenye, wacha nikwambie, there is no one easier to dupe than mtu mwenye akona tamaa, because the only thing you have to do is to show her what she wants, which already is known. Na wanajua of course. Other than that story umesema, the men are geared towards protecting the women ever since time immemorial, from our grandparents mpaka sahi. But along the way, I think there is something that Zifon talked about. Kuna watu wabaya. That one they have to understand. Any in society. As much as any society. In fact, I dare say, kuna wanawake wabaya hata kushinda wanaume. Walikuwa nasema, the chances of you being higher than a man killing you. But unfortunately, kwa sababu ya hii, in this case scenario, because now kumekuwa na predatory because of the aspect of sex now. Because kila mtu anatafuta sex. Every human being wants to engage in sex. Whether ni wasa wa church or not. As in, sex ni kama ni kitu tulipewa. Psychologically it's a human being. They know that there are women who want sex. And these women who want sex, they want to have sex with people with money. So wase wenye wase wabaya washajua, the only easier way to get these women is to show them that we have money. In the process of showing that we have money, they will fall for this trap, and then they execute their plan. But in any case, ordinarily, BNBs were there to give people time, kwa sababu in as much as tunaweza sema kwa sababu now I think also BNB inakuwa targeted kama crime scene. They want to siju kuweka policy saizi. They are saying that now they have to meet their documentation. But I think it's ina kill the whole entire process ya BNB kwa sababu BNB basically ilikuwa inataka secrecy, privacy. Ile yenye kwenda watu wanataka kupatana place penye hakuna public scrutiny. Hata sivyo necessary, msana anataka home away from home. That was the purpose of BNB. Alafu kuna kitu kingine nimerealize na society ya siku hizi. The women wa siku hizi wako anyway, women hawapendangi accountability, unaona? Na sisi uanga tuko accountable. So women kitu kiwafanyikia wangependa kublame it on somebody or situation fulani nini. Na mwanaume mwenye ako na tendency ya kublame nini scenario ama vitu zinamfanyikia on other things anaitwa loser, unaona? So but wow tu iko sawa nao. So they cannot allow themselves to be painted as losers. Hawezi kubali kunini responsibility. Madem mwenye wana madwa ni mapoko. Unaona? Hatuwezi lalamika ati to create a conducive environment for upoko. Unaona? Alafu kuna wajamaa wenye wana falling victim to such things. Personally naweza sema niko na 3 friends wenye wamefall victim to vitu kama ini vile. Consequences kwa mwanamke kwa mwanaume si same na kwa dem. Si daya, unaona? Wase wengi tunajuanga wanapigwa mchele. Mse kuna boy anaingia Tinder nini anatafuta kadem hook up tu kama kawaida ile ya kutoa kutu, si ndio? Dem anakuja anakaa mova anampiga mchele, si ndio? Boy wangu amefanywa hivyo last year October I think. Amesafishwa la pia amesafishwa vitu alibakishiwa tu na furniture. Yani the things that are not vitu nzito dem angebeba. Unaona? Lakini hizi vitu kama hufa nini hizo zilienda, lapi ikaenda, simu ikaenda. So unaona huyu jamaa alikujanga kaniambia deck na ni kwa sababu tulimit, otherwise singeijua hiyo story. So unapata mwanaume vitu kayo ikimfanyikia anakuwa accountable, ana own up to his own mistakes, unaona? Na the guy apparently akiniambia hiyo story ananiambia hiyo ni mara ya pili ikimfanyikia, unaona? So ni kitu yenye ikifanyikia ndume haendi kutangaza nini. So, lakini ikifanyikia dem, unajua dem consequences yake ni vitu kama kurepiwa na vitu kaa hizi, unaona? Vitu mbaya sisi tutaibiwa tu vitu, unaona? So ni kitu ina happening, but sasa juu wao hawezi ona hapa, hawezi take responsibility, wanaanza kublame femicide na vitu kaa hizo nini. So nilikuwa nataka kuuliza brazo, based on that story Nyumsa amesema, do you think that hata hii victimhood ya kusema that madem wanatumia saizi, they are saying it's a target against women, women are being killed? Nilicheki hata ule demo wa ex wa nani Phil Karanja nani aliweka pale ka post hapo, kulikuwa na madem kwa podcast wanasema at women are being killed, you know, wameweka yani wamekuja na ile energy emotions at women are being killed, why are we keeping quiet, at this is not just at musianza kuleta story ya prostitution into this picture, this is somebody life, as in wanajaribu kuleta kabisa ile emotions that tuanze yani to focus on these people who are killing this lady. Aspect ya accountability on the women, they will never allow themselves to be accountable. Do you think that also men are also victims, lakini men ni juu tuko accountable, maybe they happen more than even the women, but we don't say? Okay, unajua the issue is
sex has now been weaponized in a way that sasa saizi men wana weaponize sex, the bad men that I'm talking about. So that in an ordinary setup, in these two cases yenye tunajua ya Wahu na the previous de mwenye almado juzi, ordinarily umsetu angempiga kuni na aende. Of which kitu yenye ingekuwa imegainiwa hapo ni sex. Unajua traditionally sex inakuanga again to the man. Ni msee anapigana kuni, si ndio? So it is ordinarily psychologically inakuanga dem anasemanga nimempea. Nikawa natufanya favor. Ni kama it's a favor. Ikwangi si unajuanga hiyo nini. So saizi take another step that is sex tena si need kwa the ordinary man. That is the bad man. Anapata hiyo sex alafu tena on top of it sasa ndo unaona wanauana, ndio hizi zingine walikuwa wanasema wanaenda conduct rituals na nini. Na ordinarily mse tu wa kawaida angegain hapo, angesema mimi nimetoka hapo demo Instagram nimemdishi. Sex is no longer the prize. It is no longer the prize now to the bad people both because hapa tunaangalia niche ya au wase wabaya wenye wako kwa spectrum. I get your point. So the prostitutes wenye wanafaa au mademo yanafaa kuja wapigwe kuni na wachukue do juu inakuanga sex ya online inakuanga ni transactional, ni unipige kuni unipe 2k 3k ama sijui 5k whatever the price agree. So saizi ni awapati hiyo price hii side nyingine pia sasa inataka kugain from the same act, na uwezi ambia dema kupedo, so wanatumia force and such things. So my own inaitwa cryptocurrency. Unasikia by the guy aliitisha ransom from anaitisha ransom of 500k. So mimi the only way ni tuende traditionally sasa. Yani in short tuseme tu hata wanaume pia wamesota. They are using wamesota. Okay. So mimi naona the only solution sahi yenye femicide movement inafaa kwa ina uphold ni let's take a step back na tuangalie where did we go wrong from the start. Hao watu waache promiscuity. Unajua kama siku hizi wanasema venye tu umesema it's either BNA inaitwa nini Instagram ama hizo ma dating sites. Ndio watu wameassume hapo ndio mali hizi vitu zote zinafanyikia. Watu wameescape hizi organic ways of meeting. Alafu unajua si rahisi upate an innocent girl amefanyikiwa kitu mbaya alafu ina make headlines, unaona. It is always madam shady nini in the line of duty. Mtu bana anaweza kuwa hata akona body count ya kama 72. Manze, sasa unaona we should not be fighting to create a conducive environment for prostitution. Tushaikuwa na hii discussion na bro wangu na it was after tumewatch news. Kulikuwa na time fulani kuna dem alirepiwa mtoto wa shule under the age of 10 years. Kitu kayo ilimfanyikia on her way to school, unaona. Nobody alimarch to the streets. Ma feminist wote nini hawakumarch, unaona. But kuna dem fulani Pokore alikuwa amefanyikiwa na kitu kama hiyo, kina Pasaris wakaenda streets nini unakumbuka I remember that time. So mimi nilikuwa na gauge situation na bro, nikauliza bro, society iko wapi? Mbona hawa madem hawajaamka kutetea udem mwenye amefanyikiwa hivyo? Na ukiangalianga hizi stories za underage girls kufanyikiwa vitu kama hizo ziko rampant. Hakuna mwaka inapita bila sikusikia ati sijui mse wa boda amerep mtoto wa shuleni nini. Lakini hakunanga movement kama hii. It is always when a controversial lady anafanya kitu kama hiyo ndo wanaamuka. Unajua sasa tukakam to the conclusion that wanawake the evil side is trying to protect their evil. Wanawake wana rise up to this occasion kwa sababu they can relate. It is something that can happen to them. They are no longer a class 6 lady going to school. They are no longer an underage girl mwenye ako vulnerable to such things. They are grown up. So they are protecting themselves. It is their business. Wakiona dem anarepiwa mwenye ako class 2 nini, they can't relate na haitawahi wapenia washagro. Lakini wakiona dem amerepiwa akifanya vitu yenye wao wanafanyanga, unaona kitu wana relate, wanaona that could be me. Hapo sasa ndio unaona hizo vitu dem ameharasiwa juu amevaa vibaya. They normally wanazua sana kwa sababu they relate to wanavaa hivyo, unajua. So they wanaona this could happen to me, unaona. But hiyo ya mtoto so kitu ni selfish. Ni selfish. It's a selfish war that they are fighting to protect what they know could have actually happened to them. Of course we are against any form of gender based violence, murder ama nini, lakini watatu cancel watasema cheki bro, we are against misogynist hivyo ndo wanaitanga. Baby hakuna siku mandume ati tutaenda kuandamana ati juu boys alishikwa akiiba kitu akafanywa mob justice ama msi alikufa kwa lodging. Si tunachekenga wase online, tunachekenga wase wamekufa. Wacha hivyo, kuna mtu alipigwa kisu kwa haga. Si ndio niliona wase wanacheka.
Unacheki? Wewe unapigwa aje kisu kwa hata wewe kesho ufanyike ati brazo dem amekupiga kisu. Mali BNB fulani mimi nitakuja bro safi like iza lakini wewe ulikuwa unafaa wewe ulichukua chokora mgani hiyo mpaka anakudunga. Sasa unaona sisi kwani uko na do sisi tunaona tu mistakes bro. Anyway it's okay. I get your point. Of course the men at the end of the day men who kwanga logical. That is why I started by saying men do tend to protect these women more than them lakini they don't see appreciate that. So wanatuonanga tu sisi ni wabaya all the time. These are people who they don't care ati human life is value. Watu wangapi wana dead every day. It's not like generalize, unaona? Like umse mwenye amefanyia huyo dem hiyo kitu. He is not a representative ya wanaume wote. Ni mnaija fulani. Alafu unajua si washaanza kuprofile ma Nigerians, unaona? But sasa unacheki huyu jamaa si a represent the entire Nigerian community na a represent the entire male species. But sasa the ladies wanafanya hiyo mistake ya kugeneralize, unaona? Which si fiti. Si fiti. So anyway, that's it. We are not saying that anything happened yenye imefanyika that mtu ana lose his life is something that we are proud of, but people need to own their behaviors. You can't be putting yourself in a way that unakuwa predisposed to these things because watu wabaya wana exist kwa society either from the female side ama from the male side. Hata hiyo story ya mchele buda kuna msana napigonga hii nilikuwa naambiwa hizo vitu kuna venye unawekewa dose fulani lakini kuna watu wanapigonga hata overdose. And these women who give you these things hawana prescription wanakupea tu hiyo mchele without knowing the consequences. Unaweza dead. So this guy is actually anataka kukuua bro. Na just because anataka kukuibia. You can imagine. Like so there are so many things that are happening which are bad and we are not saying that we are supporting it, but it is good that as a society we sit back and look and see where the problem is. Promiscuity imekuwa mingi. Prostitution imekuwa mingi. Immorality is on the roof. At the end of the day we have to agree that sisi kama society we have messed up. Then we can talk and have a honest conversation on what is the problem with the society. But this issue of pointing a finger, BNB wameanza kuwa mbaya, these are businesses that will exist beyond us. Hii BNB kwanza hata ndio imeanza. In the next 20 years probably that will be the best business to happen because hakuna mtu anataka kwenda ati. And it's not a Kenyan business. Ukienda say Eldoret, probably maybe kama una msee utataka kukaa kwa BNB, maybe place unatulia una maneno mingi. Ukipata mtu yako kama una mtu it doesn't matter. So it's a business. So hizi vitu zote kama kuna mtu mbaya hapa atafanya vitu mbaya whether you hata ukiweka hizo regulation inakaa aje. People still kill themselves. So and that's it for tonight. You can leave your comments, like, subscribe. See you in the next video. Stay safe and stay safe.